In a bid to boost the rural economy and promote green goal, Forest Minister Animesh Debbarma led a massive distribution drive at the Tulashikok Motor Stand on Tuesday. Addressing a large gathering in his home constituency of Ashrambari, the minister urged citizens to embrace Agar plantation as a part of the long-term financial prosperity. The highlight of the event was the distribution of Agar tree saplings to local beneficiaries. Minister Debbarma emphasized the immense commercial value of the species, famously stating plant Agar trees and become a Crorepati. He noted that the unique climate of Tripura is ideal for Agar wood, which can transform the state's economy if adopted at a grassroots level. The program, organized by the Forest Department, reached beyond environmental goals to support local livelihoods and youth. The distribution drive includes yarn for local weavers and artisans, blankets provided to elderly, and sports materials headed over to local youth clubs to encourage fitness and talent. During an interactive session with the public, the minister explained that he chose his own constituency, Ashrambari, to kickstart this major initiative. Charity begins at home, he remarked. Chini Ashrambari Kendroni Tulashikok Motor Stand kaisa Agar bufang kai kuti poting nani abuni kaisa awareness generation program klaike program chung tongo khwai jalani forest officer Ashok Kumar SDFO Dhiren Koloy Chini ranger of forester beat officer te হাজার নিউ পরচিনি তাকুতে বুক সংগ্রহ তঙ্গ এবং ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন নাই তিনি yarn distribution nei football cricket sports materials jogo sarerno rijak nei abuni bising pin forest department o amchaini takutte bukchongno sing kobogu je agorbu phangkai di kutipoti karon ekta agorbu phang jodi जों 7 বছর পুষি তংমাং খাংকে 10 থেকে 15 লক্ষ টাকাও ফালমা সো সারা ত্রিপুরা নম অভিযান নেই কিন্তু charity begins at home nog ni hoitano chengjago ani nog asarambari chi kuila sing cheng nei prayoro 2.5 লক্ষ আগর বুফাং sing প্রত্যেক বিসিও চিনি প্রায় 23টা বিসি 2টা জিপি দং 25টাও जों প্রত্যেক ওয়ার্ড 100 জন বেনিফিশিয়ারি ন 20 টাকা লাই চারা রিনানি সিদ্ধান্ত না এবং আগামী রেইনি সিজন যখন নাই ওয়াতেই ওয়াপুরুসং আগর বুফাং কাইরি নাই and after 7 years ও আমচায়ো গোবাং বড় কোটিপতি নাই তালাই বেলে আগর বুফাং চিনি নার্সারি রগতং এগ্রো ফরেস্ট্রি বিসিংতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রকিওর খাইনি ক্লাই जों জনগণর The event was attended by high-ranking officials including Khwai District Forest Officer Ashok Kumar, SDF or Dhiren Koloy, and other departmental representatives who guided the beneficiaries on proper plantation techniques. Pure report, Chini Khorang.